اپس داریم؟ اپسمون کدوم بود؟ من اپس میخوام. سلام و صد سلام به بچهای بامرام، خوش اومدید به ویدیو دیگه. این بار برگشتیم با بازی کینگدام کام دلیورنس 2. تو این بازی قرار نقش شوالیه رو داشته باشیم و بریم ببینیم چی میشه. قربان. اوه دعواه خیلی زیادن که. Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colors. They're from Trotsky. Surround them! Don't let them get away! نذارید فرار کنن. Stand a chance against them. بله در برابرش شانسی نداریم. Foolish, fellas. Just follow my orders. هیچ کار احمقانه نکنید، فقط از دستورات ما پیروی کنید. What are you after here? اینجا چی میخوان؟ Is this usually how you greet visitors, my good man? This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. این شو اینجوری با غریبات Can you not خوشنطویی میکنید؟ distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward these days. Who are you people? شما کی هستی؟ Sir Hans Capon of Perkstein. I bear a letter for Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Lipa. خوشو معرفی کرد. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. While my master is a member of the League of Lords, who side with King Sigismund. اوه دشمن از آب در اومدن. بکنم. So it would appear we are enemies. دشمن از آب در اومدن. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. And who are you? Henry, from Skalitz. اوه اولیو بگو. I'm a soldier and Lord Capon's bodyguard. My job is to defend him with my life. From Skalitz, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. And as it happens, we're on the trail of just such a band. So why should I trust you? چرا باید بتونه اعتماد کنه؟ روش‌هایی که میتونیم راضیشون کنیم. بذار بخونمش. میگه باید با استفاده از این روش‌هایی که اینجا نوشته، روش‌های مختلفی که با صحبت کردن راضیشون کنی. یکی باشون مهربانانه صحبت کنی، یکی بگی ما طرفدار حقیم، یکی دروغ بگی، یکی تهدیدشون کنی، یکی بگی اگه کار نکنی میکشیمتون و فلان و اینا. راضیشون کنی که باید کنار بیان و میگه بستگی به اون طرفی هم داره که باهاش صحبت داری میکنی. اینجا الان داره میگه از یک این روش‌ها استفاده کن. ما اصلا میخوام از این استفاده کنم. Take a good look at us. Do we really look like bandits to you? I'm still not sure whether I should trust you. You don't have to trust us. As long as Lord von Berghoff does when we see him. An entire company in rat-eye livery. A sealed message. I think he'll understand at first sight who's standing before him. The way I see it, ensuring safe passage to the castle for Sir Hans Capon of Lipa and his entourage should be in your interest. So? You can be assured that I respect your position. موفق بود. All right. موفق بود. رازش کرد. Sorry about the cold reception. You must be cautious.
These bandits create mayhem then vanish like ghosts. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall, and Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're... I'll take your point. I mean, back home, the last time someone let a nobleman in trouble into their castle, we had to خلاصی bombard it to که get him out. داستان از این قراره که ما اومدیم اینجا یه نامه‌ای رو برسونیم. اینا اومدن جلومون رو گرفتن، گفتن شما یه غریبه‌های مسلحید، ما نمیتونیم بهتون اعتماد کنیم و اینجور داستانا. می‌خواستن بگیرن بکشن. ما اومدیم وسط یه جمله گفتیم و راضیشون کردیم که نه، ما همچین آدمای قاتل اینجور چیزا هم نیستیم. الان وسط ثابت شد که اون دشمن هم هستیم تازه. واسه که راضیشون کردیم، الان با هم دوستم شدن مثل این که و قرار شد ما رو تا جایی برسونن و دیگه بقیه‌اش هم نفهمیدم چی شد. خدا از آن معذرت خواهی میکنه و گفتن قبل شب مثل این که باید برسن تو قلعه‌شون، همچین چیزی شاید ما رو نبرن. حالا ببینیم چی میشه. شما من متنشو دقیق نخوندم، یعنی زیر نویسشو ندیدم. خب حالا چیکار کنیم؟ بکنم همینجا بخوان کمپ کنم واسه شب. خب مثل این که هیچی نفهمیدم از زیر نویساش. چون داشتم ترجمه میکردم زیاد نرسم بخونمشون. آره اینجا میخوان کمپ کنم، درسته. پس این خب حداقل زنده ای. اوه بابا یه جوری گفت کمپ، گفتم الان میخوان چی کار کنن. این کمپ الان 2 تا کار بهمون داده. هم باید بریم غذا پیدا کنیم واسه این سگه، نوشته آپشناله، یعنی میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. هم که بفهمیم سر هانز کیه و نقشش چیه. اینجا رو نقشه برامون علامت زده. اپس داریم. اپسمون کدوم بود؟ این اپس ما بود. اپس ما کدومه؟ اینه؟ چجوری سوار میشی؟ من اپس میخوام. نمیشه با پا بریم. اول بذار من غذا این سگه رو بدم. این غذا سگه است. Talk to Lord Capon. You can fight him by following the compass pointer. اون که متوجه شدم ها. پارت گرفت و آها اینجوری بهش میگیم که غذا بده به سگم. That's a good one. He already gobbled up a piece of venison while I was having a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the way back. Look, Henry, I'm fond of that beast, but you ought to keep him under control. Come on, Oath. We'll get to Trotsky tomorrow, and there'll be plenty of food there. We're a noble's escort, so they're obliged to feed us well. Pheasant in wine, roast pork with apples. Those sausages of yours are only fit for a dog anyway. For Christ's sake, stop giving me a hard time. I'll have you know that sausage is fucking good. But neither you nor your dog will get to taste it. Wouldn't you swap it for something? I might. Tankard has my ring. I lost it to him at dice. And if I go home without it, I'll send me right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Well, تاسش رو پیدا کنیم. I'll see what I can do. این چیکار می‌تونیم؟ خب ولش کن بریم. این ماموریت جدیدش بریم پیشی. Henry, oh, that was a tight thing with the زادم رفت. That was a tight thing with that captain, huh? I got the feeling you'd lost your tongue. just for a moment, but true enough. That bastard surprised me a bit. Well, that's what I'm here for. To deal with that kind of stuff. And I must say,
That was pretty good for your first action as leader of my bodyguard. Let's see if you keep it up. But we managed the situation all right in the داشتی end. گن میزدی به کاپیتانه گفت If Hanush اون had یارو seen رو it, که دیدی maybe ولی finally خب stop تو treating me خوب like a جمعش کردی child, eh? Well, I don't know. کارم همینه دیگه When I look at you, well, let's not get ahead of ourselves. Kiss my arse. And by the way, since you're here, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay. You're in the mood for that after riding so long? Certainly. So then, eh? Eh? All right then. Just a bit of swordplay for the hell of it? Or shall we have a wager? Let's save the wagers for later. Oh, you afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armor on, so just grab your helmet. Here's a practice sword با for هم you. دعوا Have that ready شمشیری too. کنم تمرینی برتو بوی چکار کنم بزنه بدالم So, باحال شد should we start? بله رو Did you deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. Nah, don't worry. Oates is cooking up that gruel again. That, well, not even a dog would eat. I never knew you were such a gourmet. All right, let's go. A bit of sword play will give you an appetite. بریم دعوایی کنیم Let's به start. شمشیرمون کو شمشیرمون کو Hang on. This time, let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. آها از زاویه که میتونیم حمله کنیم تغییر میکنه Is that the best you've got? باید ببینیم You can که work up a sweat. Oh, you will soon enough. A foe in شمشیرش plate تو کدوم armor has to be سمته worn down. همون سمت رو دفاع Let's کنیم see فکر it کنم then. Attack properly now. A longer sequence. به سرم با بزنیمش اینجوری خب Enough. Now you're warmed up, eh? میگم شیره Yeah. But you're pretty winded yourself. While you're attacking, you still have to take care you have strength left to defend. Save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. Nice. Good. ببینیم شمشیرش کدوم بره دفاع کنیم حالا من بزنم تو میزنی اوی زدمون زد تو سر و صورتون Why don't you cover yourself? سوسو Cover, for Christ's sake. از این که نمیتونم What are you doing? زنتو Cover. Defend کاور yourself کردم که properly. تو سخته چرا استامینامون تموم شده دارم نگاه میکنن انگار فیلم سینماییه Good. Defend yourself properly. Good. That's enough. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means چقدر of a سیستم perfect block. فایتینگش سخته Perfect block, eh? You can perform a become a perfect real block or swordsman. press A to Start your attack then. You're doing great, Henry. Pretty good. آها خودش اتومات بلاک میکنه اصلا نیاز نیست رو بلاک کنی Nice. But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. یعنی بلاک میکنیم بعد میزنیم شبیه اون پری کردنه Sweet. Hey, you're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right.
ما داریم به اون یاد میدیم چی بجنگه. Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right. Come on then. میگه بهترین روش حمله کردن این سمتی که طرف اسلحه‌شو نگرفته. Too slow. Nice. Nice. All right. I get it. که اینو من خودم فهمیده بودم. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? شرط ببندیم. To hell with wagers. Oh, afraid are you? You know how it'll end. But suit yourself. We'll fight without a wager. Let's go. میخواست شرط ببنده من شرط نبستم. ولی بستیم میبافتیمشون. چی گفتم؟ بسته شدیم؟ خسته شد. ای زدیمون. نامرد مردم وایسا. استامینامون داره تمام. مشکل هم استامینا ساینا بچه هست که دیگه نمیزنه. صفحه که آبی میشه یه کلا هیچ کاری نمیکنه. بس مردی. برو کنار آتش بنشین. خب بچه این بود از ویدیو امروز. امیدوارم که لذت برده باشید. اگه خوشتون اومد ویدیو لایک کنید. اگرم دوست داشتید کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. تا دیدار بعد، بدرود.